Hello students, welcome in our today's lecture. Students, today in this video we are going to discuss grammar, in which we will discuss tenses. Students, tenses is a very important part of grammar and it is very important part of English language. Many topics of grammar are based on the tenses. If you are very good in tenses, you can construct any sentence correctly. You can answer any grammar sentence correctly. So, overall, tenses are very important. After listening to this lecture, you are expected to study the formulas and you are expected to go through many sentences and you have to judge the tense of the given sentence. So let us start today's lecture. Students, all of you know that there are three main tenses: present, past and future. And in every tense there are four sub-tenses. So 4 into 3, overall we are going to discuss 12 tenses and their formulas and their examples. So as I said, present, past and future. So let us begin with present tense. In present tense we have 4 subtenses, that is simple present, present continuous tense, present perfect tense, and fourth one is present perfect continuous tense. So let us begin with simple present tense. Students, for simple present tense we have formula S plus V plus O. What is S? Subject. What is V? Verb. And what is O? Object. So subject plus verb plus object. So in simple present tense we will have subject, verb in the first form, basic present form of the verb, and then object. For example, see, I read a novel. Here I is subject, read is verb, and a novel is object. You can notice verb is in present form. So I read a novel. This sentence has simple present tense. When this simple present tense is used, so there are some uses of simple present tense. What are the uses? When do we use simple present tense? To express common incident. Whatever is going on in common experience, or whatever the things which are very common, those things indicates simple present tense. To express the habit, whatever we do in daily routine every day as a habit, for the habits or the daily routine we use simple present tense. To express universal truth, the things which are very universal, those which never changes, for those things we use simple present tense. To tell the fact, reality, when we are telling any fact, any reality, then we use simple present tense. To express futurity, so whatever whenever we are telling about any future but as a habitual action, at that time we use simple present tense. Students, these are some common uses of simple present tense. आपण आपल्या इंग्रजीमध्ये साधा वर्तमान काळ केव्हा केव्हा वापरतो ते सगळे फॅक्ट्स तुम्हाला इथे दिलेले आहेत, जेणेकरून तुम्हाला त्या प्रकारचं वाक्य आलं की कळेल की हा सिम्पल प्रेझेंट टेन्स आहे.
Now in next slide we are going to discuss some examples of simple present tense. I write a letter. So it is very common general action. I subject, write, verb, a letter, object. She reads a story. She subject, reads, verb, a story, object. Students, all of you know that according to pronoun, according to subject, in simple present tense we have to use s or es for the verb. For example, I go to school, he goes to school. We write a novel, she writes a novel. So कर्त्यानुसार व्हर्बला एस किंवा ई एस प्रत्यय लागतो. ही, शी, इट हे प्रोनाउन्स वापरले आपण की त्यांना सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये व्हर्बला एस किंवा ई एस प्रत्यय लागतो. सो these are some habitual actions. She reads a story. Birds fly in the sky. This is the fact. She gets up at 6 a.m. Habitual action, daily routine. God is great. Fact. The sun rises in the east. This is again the fact or universal truth. All the trains stop here. So this is habitual action. They leave for Mumbai by the next flight. So actually this is in future, but it is futurity. They have used simple present tense to tell about the future. I have a pen. Now here I subject, have, verb and a pen. So all these are the examples of simple present tense. Now let us move towards the tense number 2, that is present continuous tense. Students, here there is a slight change in the form of the verb. Formula here is subject plus am is are plus verb ing plus object. So what is the change in the verb? According to verb you have to use am is are. According to subject you have to use am is are, and you will use the verb ing form. What is the use of present continuous tense? When do we use present continuous? To denote the action in progress. Action in progress? Action which is going on at the moment. एखादी कृती जेव्हा चालू आहे, सध्या चालू आहे ती कृती, तेव्हा आपण ते दर्शवण्यासाठी प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स वापरतो. नाउ लेट अस कॉन्सन्ट्रेट ऑन द एक्झाम्पल्स. शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. She subject, is singing, is helping verb and singing verb ing. As I said, according to subject you have to use am is are. I am, you are, he she it is, we are, they are. According to pronoun, according to subject, am is are and verb ing. I am listening to the radio. I subject, am helping verb, listening verb ing and to radio object. So in present continuous tense you will find the construction subject plus am is are plus verb ing plus object. Students, if you will go through these formulas, it will be easy for you to understand the tense of the sentence. Let us move to the next tense, that is present perfect tense, third tense of present tense. Here again a slight change in the form of the verb. Subject plus have, has, helping verb plus V3. Now what is V3? It is past participle of the verb. Verb has three forms, no? Basic form, that is present form of the verb, then past participle, past tense of the verb, and then past participle V3, third form of the verb. I have given you the example. Write, it is present V1. Wrote, it is past tense V2, and written is past participle, that is V3. So for every
verb, we have these kind of forms. And now let us see the use of present perfect to denote the completion of the action. Completion, any action which has completed just. एखादी कृती आपण नुकतीच पूर्ण केलेली आहे पण ती पूर्ण झाली आहे. प्रेझेंट कंटिन्युअसमध्ये ती कृती चालू असते आणि इथे मात्र ती कृती संपलेली असते. म्हणून हॅव प्लस V3. वी हॅव वन द मॅच. वी सब्जेक्ट हॅव helping verb and won, it is V3 and the match. She has returned from USA. She subject has returned, that is verb plus has plus V3 from US object. Students, have has again according to subject. I have, we have, you have, he she it has, they have, you have. So according to subject you will use have has plus V3. You just keep it in mind that for present perfect we should use have has plus V3. Okay. Now fourth tense of present tense, present perfect continuous tense. Again slight change in the form of the verb. When do we use wait, let us see the formula first. Subject plus have has plus been plus verb ing plus object. When do we use present perfect continuous tense? To denote the continuation of action for a long time at present. In continuous tense action is in progress, त्या क्षणाला कृती चालू असते कंटिन्युअसमध्ये. आणि प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअसमध्ये मात्र ती कृती खूप वेळापासून सतत चालू असते. ती तेवढ्या वेळापुरती नुकतीच चालू असणारी कृती नाही आहे. कंटिन्युअसमध्ये प्रेझेंट कंटिन्युअसमध्ये तेवढ्या वेळापुरती असते कंटिन्युअस चालणारी, पण प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअसमध्ये मात्र पूर्ण वेळ चालणारी पण सतत चालणारी कृती. आय हॅव बीन स्टेईंग हिअर सिन्स 1995. हॅव बीन स्टेईंग, इट इंडिकेट्स प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस. हॅव बीन स्टेईंग म्हणजे काय, खूप वर्षांपासून 1995 पासून मी तिथे राहत आहे, ते तिथे राहत आहेत. So for a long time that process, that action is going on. It has been raining since morning. It subject has been raining verb since morning object. Has been helping verbs, raining as a continuous verb plus ing. So this is the format of present perfect continuous tense. Students, it will be easy for you to focus on the formulas. अगदी थोडा स्लाइट चेंज होतो आहे फॉर्म्युलामध्ये टेन्सनुसार, तेवढं लक्षात ठेवलं तुम्ही, इट विल बी व्हेरी इझी फॉर यू. सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये व्हर्बचा फर्स्ट फॉर्म वापरायचा आहे, कंटिन्युअसमध्ये एम इज आर प्लस व्हर्ब ing वापरायचे, परफेक्टमध्ये हॅव हॅज V3 वापरायचे, आणि इकडे परफेक्ट कंटिन्युअसमध्ये हॅव हॅज बीन प्लस व्हर्ब ing वापरायचे. हे तुम्ही लक्षात ठेवाल तर तुम्हाला टेन्सेस सहज समजतील. These were 4 tenses of present tense. Now let us move towards the simple past tense. Students, here in the next slide I have given you some sentences. So instead of giving you another PDF file of assignment, here only I have given you some exercises. What you can do, you can pause the video. You can write down these sentences in your notebook and try to solve these sentences focusing on the present tense. Okay, now let us move to the past tense. Like present tense, past also have 4 types. Simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. 4 types of past tense. Now students, here in simple past there is a slight change in the form of the verb. आपण सिम्पल प्रेझेंटमध्ये व्हर्बचा प्रेझेंट फॉर्म वापरला होता, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट. आता इथे मात्र सब्जेक्ट V2, दॅट इज पास्ट टेन्स ऑफ द व्हर्ब अँड ऑब्जेक्ट.
So here, what are the uses of past perfect tense to denote the past action? भूतकाळामध्ये घडलेली एखादी घटना, नुकतीच भूतकाळामध्ये घडून गेलेली एखादी घटना. I kept the bag on the table. This is the example of simple past. I kept, I subject and kept V2. Here by mistaken I have written past participle in bracket, but actually there should be past, only past, V2. आणि पास्ट पार्टिसिपल म्हटलं की V3 येतं, पण ते चुकून तिथे पास्ट पार्टिसिपल लिहिलं गेले. यू कन्सिडर इट ॲज अ पास्ट. नाउ what is the next example? She was in the temple. She, subject, was. Now you will say was is helping verb. Yes, was is helping verb when it comes with another main verb. But here was is the main verb. ह्या वाक्यात was हेच main verb म्हणून आलेले. So she, subject, was V2 in the temple, object. We had a big property. Had, इथे पण पुन्हा हॅड ॲक्च्युली हेल्पिंग वर्ब आहे, पण या वाक्यामध्ये मात्र हॅड मेन वर्ब म्हणून आलेलं आहे. सो ऑल दीज आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ सिम्पल पास्ट. ओळखायला फार सोपं आहे. सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट तर सगळीकडे कॉमनच आहे, फक्त वर्बचा फॉर्म बदलतो आहे. सिम्पल पास्टमध्ये फक्त काय होते, सिम्पल प्रेझेंटच्या व्हीचं V1 होते, V2 होते, पास्ट होते फक्त. नाउ नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. I was, sorry, subject plus was were plus verb ing plus object. Now again a slight change. काय होतं इकडे, तर हेल्पिंग वर्ब was were आणि प्लस verb ing. कंटिन्युअस लक्षात ठेवायचं की when it is continuous tense कंपल्सरी verb ing. फक्त काय बदलायचं, हेल्पिंग वर्ब बदलायचं. मग तिकडे प्रेझेंट कंटिन्युअसमध्ये आपण इज, एम इज आर केलं, verb ing केलं. आता इथे was were verb ing. When do we use past continuous tense? To denote the incomplete action in the past. एखादी क्रिया जी चालू होती भूतकाळामध्ये in past. For that we will use past continuous tense. What are the examples? She was singing a song. She, subject, was helping verb, singing verb ing, a song, object. So remaining sentences also which have was were. Now here was were, we will use those helping verbs according to the subject. For example, I was, you were, he, she, it was, we were, they were. So according to subject, was were plus verb ing. Now what about past perfect tense? Again सब्जेक्ट प्लस हॅड हेल्पिंग वर्ब प्लस V3. आता कंटिन्युअसमध्ये आपण काय लक्षात ठेवलं की वर्ब ing येतं, तसं इथे परफेक्टला काय लक्षात ठेवायचं आहे, तर V3 पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब येतं, भूतकाळाचं तिसरं रूप येतं. परफेक्ट म्हटलं की तिसरं रूप, आणि तिकडे कंटिन्युअस म्हटलं की ing फॉर्म. फॉर एक्झाम्पल, ओके, व्हेन डू वी यूज past perfect tense? We use past perfect tense to denote the completion of action in the past. एखादी कृती पूर्ण झाली आहे पण ती भूतकाळामध्ये पूर्ण झालेली आहे. नुकतेच एखादी गोष्ट आपण पूर्ण केलेली आहे पण ती थोड्या अंतरानं म्हणजे भूतकाळामध्ये केलेली आहे. I had won the match. I, subject, sorry, we had won the match. We, subject, had helping verb, won, win, won, won. Won, it is past participle of win. तिसरं रूप आहे त्याचं. I had completed the task. I, subject, had helping verb, completed V3 the task, object. So like this. Now next one is past perfect continuous tense. Students, we have tenses is actually very simple grammar topic. If you will go through the टेन्सेस 12 नावं आधी पाठ करायची सगळ्या टेन्सेसची. प्रेझेंट घेतला की त्याचे 4, पास्ट घेतला की त्याचे 4 आणि फ्युचर घेतला की त्याचे 4. ती नावं व्यवस्थित पाठ केली, सिक्वेन्स लक्षात ठेवला की तुम्हाला फॉर्म्युले लक्षात ठेवायला सोपं जाईल. अँड मेनली फोकस ऑन दी पार्ट ऑर फॉर्म ऑफ द व्हर्ब. त्या व्हर्बचा वापर कसा झाला आहे
त्या टेन्समध्ये. हे तुम्हाला कळलं की तुम्हाला टेन्सेस सोपे जातील. इफ यू विल लर्न टेन्सेस, it will be easy for you to construct any kind of sentence in any tense. So past perfect continuous tense, again slight change here, subject plus had been plus verb ing plus object. आता प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअसमध्ये आपण हॅव हॅज वापरलं होतं. इथे मात्र भूतकाळ असल्यामुळे फक्त हॅड वापरणार आहे आपण, अँड वर्ब आय एन जी, हॅड बीन प्लस वर्ब आय एन जी. वेन डू वी यूज past perfect continuous tense? We use past continuous tense to denote the continuation of action for a long time at past. एखादी कृती खूप दिवस चालली आहे पण ती भूतकाळामध्ये, at that time we will use past perfect continuous tense. For example, they had been staying here since 1995. They had been staying. They subject, had been helping verb here, and studying verb ing form here since 1995 object. आता इथे had been staying म्हणजे ते त्या ठिकाणी 1995 पासून राहत होते असं म्हणावं लागेल, कारण तिथे इट इज इन पास्ट. दे हॅड बीन कन्स्ट्रक्टिंग दॅट बिल्डिंग फॉर 10 years. आता इथे पुन्हा तेच, जर ती ॲक्शन त्या बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन 10 वर्षे चाललेलं होतं म्हणजे ते इन पास्ट, कंटिन्युअस ॲक्शन इन पास्ट. सो इट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. नाव हिअर स्टुडंट्स, अगेन आय हॅव गिवन यू सम सेंटेन्सेस फॉर exercise. As an exercise, you make a pause and write down these sentences and try to do the changes. Now let us come to the simple future tense. Very as I said, very simple to understand. Again, one slight change in the form of the verb. आपण सिम्पल प्रेझेंटमध्ये V1 वापरलं, आपण पास्टमध्ये सिम्पल पास्टमध्ये V2 वापरलं. आता सिम्पल फ्युचरमध्ये फक्त शॅल विल वापरायचे, हेल्पिंग वर्ब आणि प्लस मेन वर्ब वापरायचे. टू डिनोट द ॲक्शन इन फ्युचर, भूतकाळामध्ये आपण जेव्हा एखादी कृती करणार असतो तेव्हा त्या कृतीसाठी भविष्यकाळामधल्या कृतीसाठी आपण सिम्पल फ्युचरचा टेन्सचा वापर करणार आहे. आय शॅल सी हिम टुमारो. आय सब्जेक्ट, शॅल हेल्पिंग वर्ब, सी मेन वर्ब, हिम टुमारो ऑब्जेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पुन्हा आपण शॅल ऑर विल वापरणार आहे. जसं प्रोनाऊन येईल तसं आपण शॅल किंवा विल वापरणार. फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स, मी जसं म्हटलं तुम्हाला मगाशी, कंटिन्युअस म्हटलं की व्हर्ब आय एन जी, फक्त फॉर्म बदलेल, हेल्पिंग वर्ब बदलेल. सब्जेक्ट प्लस शॅल बी, विल बी प्लस व्हर्ब आय एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. सो फक्त चेंज काय होतो इथे, तर शॅल बी किंवा विल बी ॲड होते. प्रेझेंटमध्ये प्रेझेंट कंटिन्युअससाठी आपण एम इज आर व्हर्ब आय एन जी वापरला. आपण पास्टसाठी वॉज, वेअर व्हर्ब आय एन जी वापरला, तर इथे शॅल बी, विल बी व्हर्ब आय एन जी वापरायचे. हे मधलं लक्षात ठेवाल. कंपॅरेटिव्ह स्टडी कराल तर अजून सोपं जाईल. कंपॅरेटिव्ह म्हणजे कसं, तिघांचे सिम्पल, प्रेझेंट, पास्ट आणि फ्युचरचे सिम्पल टेन्सेस, किंवा कंटिन्युअस, प्रेझेंटचा, पास्टचा आणि फ्युचरचा कंटिन्युअस दुसरा. तसं आपण कंपॅरेटिव्ह स्टडी तुम्हाला सोपं जाईल करायला, अकॉर्डिंग टू यू. So when do we use future continuous tense? We use future continuous tense to denote the incomplete action in future. एखादी कृती चालू असणार आहे पण ती भविष्यकाळामध्ये, चालू राहणार आहे एखादी कृती पण ती भविष्यकाळामध्ये. We shall be writing or waiting for you. We shall be waiting for you. So shall helping verb, shall be, and waiting verb ing. So according to that you have to make a change. Future perfect tense, तिसरा जो म्हटलं आपण परफेक्ट. व्हॉट इज आवर रूल, आपण काय म्हटलो आहे, परफेक्ट म्हटलं की V3 आलं पाहिजे. फक्त काय चेंज होईल तर हेल्पिंग वर्ब चेंज होईल अकॉर्डिंग टू टेन्स. आता आपण बघितलं की प्रेझेंट परफेक्टमध्ये हॅव हॅज V3 आलं, पास्ट परफेक्टमध्ये हॅड V3 आलं. आता इथे फक्त एक ॲड होणार आहे,
शॅल विल येणार आहे हेल्पिंग वर्ब आणि हॅव येणार आहे. V3 तर आहे त्याचे. सो हिअर युअर फॉर्म्युला विल बी subject plus shall, will plus have plus V3 plus object. When do we use future perfect tense? We use future perfect tense to denote the completion of action in future. भविष्य काळामध्ये एखादी कृती पूर्ण होणार आहे त्यावेळेसाठी आपण आपला फ्युचर परफेक्ट टेन्स वापरणार आहे. आय शॅल हॅव डन इट. आय सब्जेक्ट, शॅल, हॅव helping verb, done V3, it object. So this is the future perfect tense. Now last one is future perfect continuous tense. Now here what will be the formula for future perfect continuous tense? Subject shall, will plus have been plus verb ing plus object. Again subject and object same, just you have to make the change in the verb and its form. So shall, will plus have been plus verb ing. आता हे have been जे आहे verb ing ते कॉमनच आहे तिन्हीकडे. फक्त काय चेंज होणार आहे तर हेल्पिंग वर्बचा फॉर्म चेंज होणार आहे. दॅट इज shall, will. When do we use future perfect continuous tense? तर to denote the continuity of action in future for certain time. एखादी कृती चालू राहणार आहे पण ती भविष्य काळामध्ये काही दिवसांसाठी चालू राहणार आहे, काही वेळासाठी सतत चालू राहणार आहे, त्यावेळेला आपण वापरणार फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. फॉर एक्झाम्पल, ही विल हॅव बीन स्टडिंग इन धिस कॉलेज फॉर 4 years. She will have been studying. Will have been helping verbs and studying verb ing. So this is the future perfect continuous tense. Students, I have given you some sentences for exercise. You make a pause, write down these sentences in your notebook and go through it. There are another exercise, means here I have given you different kind of sentences to identify, to make the change, to fill in the blank with correct helping verb. Then I have given you some sentences to change from one tense to another. So go through it. And thank you very much.